cycloalkanes. So cycloalkanes, we already know how to name it from alkanes. What we have to do is, so what is a cycloalkane? Both ends of a parent chain will link together or fuse together. So এটা যদি, if this is butane, this is a cyclobutane. What is the name of this compound? So আমরা visually numbering is done from the carbon closest to the side chain or the locant rule. So এখানে যদি আমরা করি 1 2 3 4 5 6, the longest carbon chain কি হবে এটা? Where 1 2 3 4 5 6. Where 6 carbon. So এটার নাম কি হবে? এখান থেকে আমরা যদি স্টার্ট করি তাহলে 1, আমাদের কি কি সাবস্টিটিউশন আছে? আমাদের একটা ইথাইল গ্রুপ আছে আর দুইটা মিথাইল গ্রুপ আছে। So আমরা সবসময় will start numbering from the carbon closest to the side chain. তাহলে এখান থেকে আমি যদি এখান থেকে স্টার্ট করি তাহলে তোমার সাবস্টিটিউশন 1 2 3, তাহলে 1 1 3। আর এখান থেকে যদি আমরা স্টার্ট করি তাহলে 1 2 3, তাহলে 1 আর 3 3। So আমরা according to the locant rule, lowest possible combination, so আমরা we know that 1 1 3 1 1 3 হবে। তাহলে 1 1 1 1 পজিশনে কি আছে? তোমার দুইটা মিথাইল আছে, আর 3 পজিশনে তোমার কি আছে? ইথাইল আছে। তাহলে তোমার what do you think will be the name of this? (1, 1) dimethyl, 3 ethyl, and what is it? Cyclohexane. So isn't it supposed to be in alphabetical order? Exactly. So what should be the name? 3 ethyl 1 1 dimethyl cyclohexane. So which one do you think is the correct name? That's the bottom one.
three Sir, ethyl, the one last one. dimethyl cyclohexane. Sir, the last one. 1,1 dimethyl cyclohexane. This is the right name because we have to write down in the alphabetical order. So since E comes before M, it's 3-ethyl 1,1-dimethyl cyclohexane. The cyclohexane the main chain, no? The Parent chain. longest chain. Parent chain, yes. Sir, could you explain the numbering process again? So usually we start numbering from the carbon which is closest to the side chain. So আমরা ধরে নিচ্ছি যে this is a carbon 1 which has 2 side chains. ঠিক আছে? So if we start numbering from here, তাহলে তোমার 1 position you have 2 substituents. 1 1 1 1. And then you will not go the right hand side because right hand side তোমার কি আসে 1 2 3 4 5. The ethyl group is in the 5th carbon, and if you start numbering from the left hand side, then 1 2 3, your ethyl group is on the 3rd carbon, so obviously you'll go on the left hand side. Acha. So if I start numbering from here, then it's 1 1 3. These are the positions where substitutions are taking place. If we start numbering from this side here, then it's 1 2 3 3 3 3, and this is the 3rd carbon. So the substitution would be on the 1st carbon and 2 substitutions on the 3rd carbon. But last class we studied that it's the locant rule where we start numbering from where there's the smallest possible number for substitution. So 113 at 133 mode, this one gives you a smaller combination. So that's why we'll start numbering from this carbon 1. Achha, so if this is the 1st carbon, then if 1 2 3, the ethyl group is being substituted on the 3rd carbon. And in the parent chain we have 1 2 3 4 5 6. We have 6 carbon. And since it's a linked to each other, it's a cyclic compound. এর জন্য এটার নাম হবে 3-ethyl. Why 3-ethyl? Because naming is according to the alphabetical order. So it's 3-ethyl 1,1-dimethyl cyclohexane. Iram, are you clear? Yes, sir. Sir, Yeah. sir, in cyclobutane, are there any hydrogen? Butane. Alkene. Sir, cyclobutane, is there any hydrogen there? This one. Yes, sir. Now, obviously, each Sir, carbon can form how many bonds? 4 bonds. 4. 4 bonds. তাহলে 4 So each carbon will have 2 hydrogen. So each carbon has 2 bonds here. 1 2. He still has 2 hydrogens left, right? Yes, sir. Sorry, 2 bonds left. So hydrogen. So they have a different general formula, right? Yes, sir. They will Yeah. have a different general formula then. They'll have a general formula like alkenes. So, sir, do they also behave like alkenes or alkanes? Behavior depends on the type of bonds present. এখানে কি কোনো double bond আছে? No, sir. তাহলে will it behave like an alkene? No. General formula is like alkene.
physical properties, sorry, physical and chemical properties are like alkanes. এটা হলো alkanes, এটা হলো alkenes, ALKENE. Nomenclature for alkenes or unsaturated hydrocarbons. So along with your previous rules, there's another rule for alkenes: selecting the parent chain. Selecting the parent chain for unsaturated hydrocarbons, the parent chain must contain maximum number of double and triple bonds, irrespective so এখানে তোমাদের এখানে ধরো যে if you go start numbering from here, we have to start numbering from the right hand side because closest to the function group. তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So ধরো যে this has 10 carbons and 1 double bond. আর এখানে তোমার you'll start numbering from here, so এখানে হলো 1 2 3 4 5 6
অথবা 1 2 3 4 5 6 7. সো ধরো যে তোমার এখানে আরেকটা কার্বন আছে, জাস্ট ইমাজিন যে there is another carbon here. সো আমাদের দুইটা পসিবিলিটি আছে, we can either go from this 1 to 7 or it could be from this 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 this. There are two possibilities. একটা হলো যে straight যাবে আর আরেকটা হলো from here it can go the green one. So এখানে আমি আরেকটা কার্বন এঁকে দিই, তাহলে কনফিউশনটা কম হবে। ধরো যে they are isomers, imagine they are isomers, ঠিক আছে? তাহলে এখানে 1 2 3 11 12 13 আর এখানে 7 8 9 10 11. Anyways, so আমাদের this is option 1, this is option number 2. So if we compare these, there are two possible possible combination or structure given, and you have to find out which one should be our mother or parent chain. So আমরা ধরে নিচ্ছি যে these are isomers, যদিও কার্বন আপ ডাউন আছে। সো যাই হোক, আমাদের imagine we are taking 11 carbons. So this is একটা combination, এটা আরো দুইটা combination. So which combination would you take? So for an unsaturated hydrocarbon, the parent chain must contain the maximum number of double and triple bonds, irrespective of the number of carbons. So আমাদের option 2 মধ্যেও there is a brown option and there is a green option. So we will go with the green option, that because that gives us that parent chain gives us 2 double bonds. But if you go straight, it will give us just 1 double bond. Ekhaneo it will just give you 1 double bond. So we will take a parent chain which will give us the maximum possible numbers of double and triple bonds. ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার আরেকবার বুঝাবেন? Sure. এটা তোমরা লিখছো? জি স্যার। জি স্যার। Okay. Option 1, CH3, CH2, CH2, C double bond CH2, CH2, CH3. Option 2, CH3, CH2, CH2, C double bond CH2, CH2, CH3. Carbon number 1. So এটা হতে পারে 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 অথবা এটার কম্বিনেশন হতে পারে 1 2 3 4 5 6.
সো অবভিয়াসলি আমাদের আগের যেটা আমরা শুনছিলাম মানে পড়েছিলাম আগের যে রুলগুলো ওটাতে we know that we will always try to take the longest carbon chain, right? The parent chain will be the longest continuous carbon chain. তাহলে longest continuous carbon chain কি আছে? 5টা কার্বন নাকি 6টা কার্বন? হয়টা তাহলে obviously from the previous rules আমাদের জানা উচিত যে option 2 must be correct, right or wrong? Right or Right. wrong? Right. রাইট কিন্তু প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা হলো যে আমরা যদি অপশন 2টা নিই আমাদের প্যারেন্ট চেইনে ডু উই হ্যাভ এনি ডাবল বন্ড? No, sir. No. কিন্তু আমরা যদি অপশন 1 নেই আমাদের প্যারেন্ট চেইনে কি তোমার একটা ডাবল বন্ড আছে? Yes, sir. সো তার মানে we have to তার মানে অপশন 1 is correct. Option number 1 is correct because its longest chain contains a carbon-carbon double bond. Option 2. It is incorrect because its longest chain contains no carbon-carbon double bond. আচ্ছা আরেকটা রুল where E appears and where E does not appear. স্যার ফার্স্টটা কি ওটা কি ফার্স্ট রুল ছিল যে ফর আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনস? For unsaturated hydrocarbons. Yeah. আচ্ছা তাহলে E is removed from the primary suffix if the secondary suffix starts with a vowel. তাহলে ইংলিশ vowel কি কি? A, I, O, U. E, I, O, U. আর in organic chem it's A, E, I, O, Y. Instead of U it will be Y. So if the secondary suffix starts with any of the alphabets A, E, I, O, Y, then E is removed. If the secondary suffix starts with a
consonant, then E will prevail. What are the parts of the naming? Word root, Word root, prefix, তারপর suffix, primary and secondary. primary, suffix, আর secondary suffix. Word root মানে কি? The longest chain. On a parent chain. Primary suffix, primary suffix কি? Alkane, Typing present in the compound. Type of carbon chain, না? Yeah. Carbon chain. Secondary suffix কি? functional group, type of functional group. আচ্ছা, এটার নাম কি? Butane. 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 এখানে we have word root, we have primary suffix. আচ্ছা, এখন এটার নাম কি? Butanol. 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 তারপর ain, তাহলে এখানে ওয়ার্ড রুট হলো বিউট, প্রাইমারি সাফিক্স হলো ain, ANE. আর সেকেন্ডারি সাফিক্স কি? All. তাহলে অলটা কি? OL. এ ই আই ও ইউ, না সরি, এ ই আই ও ওয়াই এর মধ্যে পড়ে, Yes, sir. Yes, sir. সেজন্য এটার নাম হবে বিউট। তাহলে এটা হবে মাইনাস ই হয়ে যাবে, মাইনাস ই। সো বিউ, তারপর এইন মাইনাস ই প্লাস অল, এই জন্য এটার নাম হলো বিউটানল। বুঝছো? Oh. সো ও লেভেলসে কিন্তু এটা পড়াই নেই, কারণ এটা ও লেভেলসে অবভিয়াসলি এত কমপ্লিকেটেড জিনিস লাগবে না। সো এখানে নর্মালি আমরা জানি যে ওয়ার্ড রুট কি? প্যারেন্ট চেইন। তাহলে এখানে হোয়াট ইজ ইউর নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস ইন দ্য লংগেস্ট চেইন? 4, 1 2 3 4, এর জন্য বিউট, বিউটি প্লাস প্রাইমারি সাফিক্স। প্রাইমারি সাফিক্স এখানে কি? এটা একটা কার্বন কার্বন সিঙ্গেল চেইন নাকি ডাবল চেইন নাকি ট্রিপল চেইন? It's a single chain, so that's why it's alkane, এই জন্য ANE plus secondary suffix is the functional group. এখানে functional group কি? OH. Functional group is OH. তাহলে প্লাস অল, বিকজ অ্যালকোহলকে আমরা এটাও আমরা পড়বো অ্যালকোহলের সাফিক্স হিসেবে we take it as OL. তাহলে হিসেবে কি হওয়া উচিত? বিউট plus ain plus all, মানে its name should be butane all, but actually it's butanol. Why? Because if you, in this secondary suffix, if it starts with a vowel a, e, I, o, y, if it starts with a vowel, we will subtract the e from here. তাহলে বিউট
plus ane minus E plus all, which is butane, 1 all. মুজাম্মেল বুঝেছো? Yes, sir. So is it always subtracting E? If so, we'll take another example. How many carbons are here total? Sir, এটা তো পসিবল না স্যার। কার্বনের তো স্যার এত বন্ড হইতে পারে না। জি স্যার, কার্বনের তো 4টা। এখন ঠিক আছে? না স্যার, এখনো একটা বেশি। স্যার এখন ঠিক আছে। How many carbons are there? 4. Bute plus, it's all carbon carbon single bond, তাহলে 8 plus, this is known as Cyanide. nitrile. হ্যাঁ, cyanide group, but আমরা এটাকে suffix nitrile ধরি। তাহলে এখানে your secondary suffix is starting with a vowel or a consonant? Consonant. Consonant. So will there be any minus E? No, sir. No sir. Then what will be the name of this? Butane Butane nitrile. nitrate. Simple as that. এটার নাম কি? What is the name for this? Pentene. 1, 2, 3, 4. 1 4 1 4 তাহলে ওয়ার্ড রুট কি হবে? Pent. Pent. প্রাইমারি সাফিক্স কি হবে? সেকেন্ডারি কোনো সাফিক্স থাকবে? না। আচ্ছা, ওর যে এখানে পেন্ট ইনটা ওর সাবস্টিটিউশন কোন কোন বন্ডে? 1 and 4. 1 and 5 না? Pent, da, 1 4 di E. Where does this A come from? Rule. Primary suffix having di, tri, tetra,
A has to be added to word root. So actually এটা নাম হওয়ার কথা ছিল pent 1,4 di, but actually এটার নাম হলো penta 1,4 di. What? So it's named penta 1,4 di. So this was rule 3, right? For alkenes, yes. এটার নাম কি? Butane. এটার নাম কি? But Root 1 in. 1. এটার নাম কি? Pen 1,4 1,4 di. right? আটা দিব না। So this is important. Whenever you have a diene, it will be penta 1,4 diene. If you do not have, if you just have a single double bond, it's gonna be but 1 in, prop 1 in, pent 1 in. So এটা একই জিনিসটাই আমরা যদি আবার রাখি, and this has only one single double bond, তাহলে এটার নাম কি হবে? Pent 1 in. 1. It's pent 1 in. So এখানে কিন্তু আ নাই, এখানে কিন্তু আ নাই কেন? Because it does not have multiple bonds, it just has one double bond, এর জন্য it's pent 1 in. ঠিক আছে everyone? So this was all about alkenes. Alkenes এর থেকে বেশি আর কিছুই মনে রাখার দরকার নাই। এইটাই যেটা মনে রাখতে পারলে অনেক বেশি, কারণ তোমাদের বইতে এগুলো নাই।